Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. So much love, really, just infinite celebration of love. Hay tanto amor, la celebración infinita del amor. There will be legions of doubt thoughts, many, many doubt thoughts. Van a haber legiones de pensamientos de duda, muchos y muchos pensamientos de duda. It's helpful to remember that no thought is more powerful than you are. Es importante recordar que ningún pensamiento es más poderoso que lo que tú eres. I'm just so grateful for the ones that said, keep going, keep going. Y estoy tan agradecida por aquellos que mantienen, que siguen, siguen. This is such a great topic. Este es un gran tema. Well, it's an essential topic to A Course in Miracles. Es esencial para los estudiantes del curso de milagros. Because last week we talked about holy joyous. Porque la semana pasada hablamos del júbilo completo, pleno. Why am I not wholly joyous? Entonces, ¿por qué no estoy en gozo pleno, en júbilo pleno? And this question, this is a kingpin. This is an essential Esto es esencial for the curriculum. para el plan de estudios. But anything essential to the curriculum is not going to be popular. It's not a popular talk. Y cualquier cosa que sea esencial para el plan de estudios no va a ser un tema popular. Joy isn't a popular discussion. El gozo o el júbilo no es una discusión popular, You know, because the beliefs in the world is you cannot be wholly joyous. You can't be happy all the time. porque está la creencia en el mundo de que no podemos estar felices todo el tiempo. Okay, believe it. Entonces, pero créelo, ok. Keep the belief. See, whatever we believe, that does not change joy. Joy's not going, oh, you're right. I'm not going to be joyful anymore. El gozo no va a tratar de cambiar lo que tú crees, no va a decir, voy a dejar de ser gozoso, voy a dejar de ser jubiloso. The biggest challenge Jesus has is helping you admit you're worthy for joy. Lo difícil es que nosotros aceptemos que somos dignos del gozo. Why does the Course seem to take people taking it 30 and 40 years? Porque el curso les está costando a algunas personas 20 o 30 años, 30 o 40 años. You cannot have a divided mind and feel joyous. No puedes tener una mente dividida y sentir gozo, júbilo. So there has to be more of a commitment to not be joyful than your commitment to joy. Debe haber más compromiso a no ser estar en gozo que a estar en gozo. That's the only way it can happen. Es la única forma que puede pasar. Course in Miracles is the ultimate. El curso de milagros es la última. The buck stops here. La responsabilidad para aquí. Yeah, the responsibility is here. La responsabilidad está aquí. In the US, in the English, there's a phrase like pass the buck. So a dollar comes and you pass it to somebody else. It's their responsibility. Y en Estados Unidos hay una frase que si llega $1 a tus manos, entonces tú la pasas.
entonces ya no es tu responsabilidad. So that's how the ego works. Somebody else is responsible for my misery. Y eso es la forma como el ego dice, alguien es responsable por mi miseria. If I'm unhappy, it's because of you Si no soy feliz es por ti or this situation. o por esta situación. Joy is causeless. There's no cause of it except God, the God cause. El See? gozo no es causa. La única causa es Dios. Dios es la causa del gozo. What we're talking about as direct as it gets for A Course in Miracles. Y lo que vamos a hablar aquí es de lo que el curso dice directamente. And the ego doesn't want that. It doesn't want direct. It wants to do its own thing. It wants to teach the course the way it wants it. Pero el ego no quiere hacer el curso como lo dice, sino quiere estar enseñando Okay? como quiere. But for those who are willing to take the curriculum and really want God and His kingdom, Pero para aquellos que quieren llevar a cabo el plan de estudios y seguirlo, if you follow, this will take you home. si tú lo sigues, él te va a llevar a casa. But you might scream and yell a lot because we think we're weak and powerless. Y quizá vamos a gritar y patalear porque creemos que somos débiles e impotentes. So, what's the deal with this last unanswered question? Why is this so important? Entonces, ¿cuál es el asunto con esta última pregunta aún sin responder? Well, in the chapter on the last unanswered question, En el capítulo de la última pregunta, aún sin responder, it gives you 4 questions here. él te hace 4 preguntas aquí. Do I desire or rule a world I rule or rules me? Deseo un mundo en el que gobierne yo o deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno en que me gobierna a mí. So there's that word desire again. Y aquí estará esa palabra deseo nuevamente. 400 to 450 or more desires for a world that rules me. 450 deseos de un mundo que me maneje a mí, que me gobierne a mí. So, Jesus, in honesty of God, Jesús, en la honestidad de Dios, which means you tell me if I'm being self-honest, y si somos honestos con nosotros mismos, le decimos, tú dime, do I desire a world that rules me? deseo un mundo en el que me gobierne a mí. That takes a lot of self-honesty because the ego goes, of course not, because it believes it's the ruler. Y eso requiere mucha honestidad de Dios, porque el ego va a decir, no, por supuesto que no, yo quiero un mundo que me gobierne. See, every time you don't follow, you're saying, I want a world that rules me. Cada vez que no lo seguimos a Él, le estamos diciendo, deseo un mundo que me gobierne a mí. The ego is so tricky, you're not going to see that unless Jesus tells you. El ego es muy tramposo y Él no te lo va a decir a menos de que Jesús te lo diga. Okay, question number 2. La segunda pregunta. Do I desire a world where I am powerful instead of helpless? ¿Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? This is what the ego loves to play powerless. I'm too powerless. Eso es lo que le encanta al ego, jugar a la impotencia. No, soy demasiado impotente. I'm powerless to my thoughts. Soy impotente ante mis pensamientos. I'm powerless to my feelings and emotions.
Soy impotente ante mis sensaciones y emociones. I'm powerless to what the world or you are doing to me. Soy impotente frente a lo que el mundo o tú me estás haciendo. And the ego's, each one of these, ego is going to do whatever it can to fight against you seeing the truth. Y el That ego va a you're pelear not con todo powerless. para que tú no te des cuenta que tú no eres impotente. But each of these starts with do I desire? do I Y todos estos comienzan, deseo, yo deseo. do I desire a world in which I have no enemies and cannot sin? Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. I don't know how I missed it was desires. They're all over this book. No sé cómo me di, no vi estos deseos. Todos están en el curso. Well, not until Jesus had to show me. You desire, look at all your desires you have unforgiven. Y sí, fue hasta que Jesús me mostró y me dijo, mira todos estos deseos que no has perdonado. Number 4. Número 4. Number 4, do I want to see what I denied because it is the truth? Deseo ver aquello que negué porque es la verdad. The last unanswered question. La última pregunta aún sin responder. And he tells you at the beginning, and maybe Maria will share what he was showing her about the last unanswered question. Y él te lo va a decir desde un principio. Quizá María pueda compartir lo que Jesús le mostró acerca de la última pregunta aún sin But responder. but let's be clear on what number 4 is saying. Pero seamos claros con relación a lo que dice el número 4. Am I willing to see the Esto, truth of God's love for me? Estoy dispuesto a ver la verdad del amor que Dios tiene para mí, That I have been denying que yo he venido negando, because that's the truth. porque esa es la verdad. In other words, it's another way of when you say yes to that's the last unanswered question. Y sí, y cuando dices sí a la última pregunta aún sin responder, I'm laughing because if you mean it, only if you mean it, you have to mean it. y sí, únicamente sí lo dices de corazón. Because if you're mixed in your mind about what it is you really want, he can't help you. Porque si tú no te, tú estás dudando lo que tienes en tu mente, Él no te va a poder ayudar. But when you're basically saying, "Give it to me, Jesus." Básicamente tú estás diciendo, dámelo a mí, Jesús, dámelo todo. Show me everything. Muéstrame todo. But you're going to need some preparation for that. Pero You're tú going to vas a need your faith necesitar for that. cierta preparación para esto. You are going to need what? Your mighty companions for this looking. Tú vas a necesitar a tus compañeros poderosos para esta mirada. Because, ¿Por qué? okay, because you do not see that all your misery comes from the strange belief that you are powerless. Porque tú no te das cuenta de que toda la debilidad viene de esta extraña creencia de que eres impotente. Jesus, do I relish an experience of feeling powerless? Jesús, disfruto de esta creencia de que soy impotente. This is the crux of it. Esto es lo que abre esto. Jesus, in honesty of God, Jesús, en la honestidad de Dios, would I rather feel powerless than no joy?
of God. Jesús, prefiero ser impotente que conocer el júbilo de Dios. That is the question that we need to all answer. Eso es la pregunta que todos tenemos que contestar. Now, it's called, the last unanswered question is called burn the boats. La última pregunta, aún sin responder, se llama quemar los botes. And every time you don't follow him, you're saying I'm powerless. I like powerlessness. Y cada vez que tú no lo sigues, estás diciendo, soy impotente, me gusta la impotencia And I like misery. y me encanta la miseria. You ask him, Jesus, so when I don't follow you, I really like to feel powerless. Pregunten, Jesús, cuando no te sigo, ¿en verdad disfruto la impotencia? Do I believe powerlessness is my happiness? Creo que la impotencia es mi felicidad. Every step he gives you through guidance Cada paso que Él te da a través de la guía is to help you see how powerful you are. es para ayudarte a ver cuán poderoso tú eres. Well, that's why the ego doesn't want to do it, because it likes misery and powerlessness. Pero eso es lo que el ego no quiere hacer porque a él le gusta la miseria y la impotencia. And without each of those steps that he gives you in following him, Y cuando te da estos pasos en el seguir, cuando Él te da estos pasos para seguirlo, you will not know that you're powerful enough to say yes to the last unanswered question. no te das cuenta que tú eres suficientemente poderoso para decirle sí a la última pregunta aún sin responder. If you, for a time after you say yes to the last unanswered question, Could you repeat that? for some time after you say yes to the last unanswered question, Por un tiempo mientras tú no has contestado esta pregunta aún sin responder, you're going to feel like you kick the beehive. vas a sentir que como si tú le hubieras dado una patada a un panal de abejas. But he is going to show you, I can hear him saying right now, Y yo les puedo decir, lo estoy escuchando ahora mismo. he's saying the only thing that you will discover is how powerful you truly are. Lo único que vas a descubrir es lo poderoso que tú eres. But you have to be willing, that what saying yes to the last unanswered question means Lo que significa decir sí a la última pregunta aún sin contestar show me everything. es muéstrame todo. And so showing you everything, you're saying yes to following 100%. Y decir muéstrame todo quiere decir seguirlo al 100%. And forgiving every desire that he shows you. Here's where you need a miracle. Here's where you need a miracle. Y perdonar cada cosa que Él te muestra. Mira aquí donde necesitas un milagro. Mira aquí donde necesitas un milagro. But I can't overemphasize enough Pero no puedo enfatizar lo suficiente that unless you followed him enough to have really a close relationship and trusting relationship with him, mientras no lo hayas seguido lo suficiente para tener una relación de confianza con Él, you will not learn your power you have, your true powers when it comes to miracles. no vas a aprender el poder que tú tienes, tu verdadero poder que tienes cuando se trata de los milagros. You remember reading those 50 miracle principles and go, what does that mean? Y
recuerdo leer esos 50 principios de los milagros y decir, ¿qué significa esto? No order of difficulty of miracles. No hay grado de dificultad en los milagros. Without following him enough to have the confidence and the experience Y sin seguirlo lo suficiente para tener la confianza y la experiencia of, of no order of difficulty of miracles, del no grado de dificultad en los milagros, you're going to back down on the last unanswered question. You're going to back down. tú te vas a echar para atrás en la última pregunta aún sin responder. Because once your mind knows, wait a minute, you might forget it for a minute, like that all miracles are the same. Y quizá tú hayas olvidado por un minuto que todos los milagros son lo mismo. But ultimately, from the experiences with him, your mind will come back to going, no, I'm going to get my miracle. You get that determination you need to say no to whatever the ego's doing and get your miracle. Vas a llegar al momento donde le dices, oops, Kay, I lost the idea. Could you repeat that? Without following, Sin seguirlo a él. okay, you're not going to have miracle working is like it builds your experience with miracles. Eh, y entonces este trabajo con los milagros es lo que construye tu confianza en los milagros. The following is for him to give you when you say, yes, I'll follow you. That allows him to present you miracle opportunities to heal your mind. Y cuando tú lo sigues, vas a permitir que él te ofrezca oportunidades de milagros en tu mente. And you need enough of those so you build your confidence. Y tú necesitas esto para construir tu confianza. And you learn the power of being decisive in your mind to say no to the ego. Y te aprendes a ser decisivo, firme en tu mente y decirle no al ego. But when you back down, and you got to keep your foot on the pedal. Pero cuando tú te echas para atrás, porque tú tienes que llevar el pie en el pedal al fondo. Because the belief in powerless, the ego is going to take you over because you like powerlessness. Porque por el deseo de la impotencia, el ego te va a sacar, porque tienes este deseo de la impotencia. The only way you discover how powerful you truly are is to learn to say no to the ego. La forma que te aprendes a darte cuenta que no eres o que no eres impotente es aprender a decirle no al ego. And that comes from following and learning to do those miracles with him. Y esto viene de seguirlo y trabajar en los milagros con él. And I've said this again, it's valuable to say it again. Y lo he dicho, pero es valioso volverlo a decir. You have to let him show you how truly afraid you are of what you made in this world. Él te tiene que mostrar todo lo miedoso que tú eres de lo que tú has fabricado en este mundo. And he's going to give you assignments that's going to make you face the illusion of the fear you created in your mind. Entonces Él te va a dar asignaciones para que le des la cara al miedo que tú creaste en tu mente. He's giving you these assignments so you can see the power you have, that you are powerful. Entonces con estas asignaciones Él te muestra lo poderoso que eres. Ego throws out, well, I got other stuff to do, Pero luego va a lanzar cosas como, no, yo tengo otras cosas que hacer. But you'll never, you feed the beast when you don't stay consistent. You just feed the beast, you take 10 steps backwards. Eh, Cuando tú no te mantienes consistente, es alimentar a la bestia, es dar varios pasos hacia atrás.
Not to follow is attack. It's attack on yourself. I like attacking myself. That's what that's saying. You can't see that, but that's what's happening. You can ask Jesus. No seguirlo es, eh, what about, Not sorry, following is self attack. no seguirlo es autoataque. You know, you can't see that until you transcend it. That's why the trust is so important. Y no, no lo podemos ver. Por eso es que la confianza es tan importante. No vemos que Your nos estamos mind, autoatacando. the mind has to click over to, I refuse to attack myself anymore. Y tu mente tiene que encerrarse a, me rehúso a autoatacarme Like we nunca said, más. the buck stops here in terms of I have decided the experiences I would have. I decided. Y como lo hemos dicho, la responsabilidad para que yo he decidido la experiencia que estoy teniendo. And I'm going to decide that I'm not going to have them anymore. Y voy a decidir de que no la voy a tener nunca más. But without following him enough, even when you don't want to, Pero sin seguirlo lo suficiente, incluso cuando tú no quieres seguirlo. I'm just saying it's going to be thousands of times he's going to want you to do something. The ego does not want to do anything that gets close to God. Y va a haber cientos de veces donde tú no vas a querer seguirlo, miles de veces. But you've got to, Pero tú vas a tener que seguirlo. the fastest way through is you put your foot on you can't do it if your foot's on the accelerator and the brake. Tú vas a tener que poner tu pie en el acelerador, porque no lo puedes lograr si tienes un pie en el acelerador y otro en el freno. I can't tell you that the shift, I see how when my mind literally just shifted into the last unanswered question, yes. Y It's so recuerdo important. cuando mi mente se giró completamente a contestar la última pregunta no contestada. Es tan importante. And it's not that I didn't want, there were times when I wanted to back down. Y no quiere decir que no hayan habido momentos donde yo quería retractarme. But you have that relationship with Jesus. You might be screaming and yelling at him like I did, but you get back with him. Pero sí, y tú vas a querer gritar y como yo lo hice con Jesús, pero tú vas a volver a Él. All these things in here Todas estas cosas aquí en esto are to make you feel like it's impossible for you to wake up. te hacen sentir que es como imposible despertar para ti, That it's difficult for you to wake up. que es difícil despertar, That it's impossible for you to wake up. que es imposible para ti despertar. Desires are finite. Los deseos son finitos. You are infinite. This helped Tú, me so much. tú eres infinito. Esto me ayudó muchísimo a mí. Because in this fire of the looking and the interpretation of what's happening, what the heck, Jesus, you're not helping me. You heard all that. Y porque en esta parte, en el juego de la interpretación, tú, Jesús, no me estás ayudando. Todos ustedes han escuchado esto. But then I could see my mind was clicking down, no order of difficulty of miracles. Pero mi mente estaba en pulsando, And, no hay orden de dificultad en los milagros. and also, this is a testament to what you value. This is really important. Y esto es un testimonio de lo que en verdad tú vales. Esto es muy importante. And I've talked about this before, but I didn't understand how important it was, really. Y yo he hablado de esto anteriormente, pero no me daba en cuenta lo importante que es. When you've done enough of these desires with, or
it wasn't even before, it was just something with the last unanswered question where that secondary gain, that heaven was found in any desire. Like, Y después de haber hecho bastante de estas liberaciones de deseos, pero cuando llegué a un punto de la última pregunta aún sin responder y miré en la ganancia secundaria, esta creencia de estos, donde está el cielo y el infierno invertidos. you know how you're in the light circles and he's going, that you go, did I accept my miracle? And he goes, no. Ahí cuando vamos en los círculos de luz y decimos, estoy listo para aceptar el milagro, y él dice And you're no. and you're joining, and let's just say it is one of the desires he gives you is like powerlessness. Digamos que un deseo que él les da es el de la impotencia. And, then you see, oh, powerless, I think that's my happiness and my safety. He'll start showing you where you have heaven and hell upside down. Y entonces en esta parte donde él te muestra que tú crees que este deseo te da felicidad o que te da poder, entonces ahí es donde tú crees que tienes invertido el cielo y el infierno, donde tienes What invertido el cielo y el infierno. what takes so long with the course is getting to the point where you demand to hear his voice, Eh, pero llegar al punto donde tú demandas su voz, that you follow his voice. donde tú sigues su voz. I mean, ask him. There are students in the course 40 years and 30 years, they're still misguided miracle working because he's not guiding the miracles. Pregunten, hay estudiantes de 30 y 40 años en el curso que aún llevan a cabo milagros sin ser guiados. But I can see I've followed him enough that along with that last unanswered question came, not one of these desires has any value to me. Lo había seguido suficiente como para darme cuenta que junto con la pregunta aún sin responder, que ninguno de estos deseos tenía valor para mí. So he didn't have to spend any time showing me where heaven and hell were upside down. And he needs to do that for a while with you. Llegó el punto donde él no tenía que mostrarme dónde tenía el infierno invertido. Y quizá él lo haga por un tiempo contigo, But when you've worked enough miracles in I could just see my mind just went click. pero None cuando of these tú, have value. pero cuando tú has llevado a cabo varios milagros, pero llega el punto donde tu mente se gira y dice, nada de esto tiene valor. And then it was complete lockdown on my mind when he gave me a desire. It's like, will you take me all the way? I was 100% in. Entonces llegué al punto donde cuando él me daba un deseo, iba 100% y lo llevaba todo el camino. Miracles seem hard at first because your mind's so full of divisions and still trying to make the world work. Y sí, los milagros parecen difíciles porque hay muchas divisiones en tu mente. Aún tú quieres que el mundo funcione, But I could see through that guidance, he was building the relationship. I wanted to know God. And by goodness, I said, all right, I'm going to look at everything. pero a través de esta guía, yo decía, voy a mirar todo lo que me muestra. And then no desire had value to me. So then he could just show me like it's like, you instead of taking days or weeks for each one of these that the ego's going to drag out. Y sí, entonces yo iba todo el camino en lugar de que me costaran días y semanas, porque el ego te va a ahogar con todo.
I learned what my true function was with him, what true willingness is. Yo aprendí cuál era mi verdadera función con él, cuál era mi verdadera eh, voluntad. And that was stay out of the miracle. Don't get involved in the miracle. Y la función era hacerme a un lado del milagro, no involucrarme en el milagro. Other than if he said like the word powerless to me, Y digamos que él haya dicho la palabra impotencia a mí. it's like, okay, I didn't think about it. I didn't create any stories about what powerless is. I didn't, Yo no creé ninguna historia de lo que significaba ser impotente. the ego's going to tell you what you're going to lose and your world's over. And if it just goes, it's noise. eh, y el ego te va a decir todo lo que pierdes y todo eso es ruido. But I was so used to joining with him that I could go, is that there, Jesus? I could confirm it. You get faster of hearing the yes. Remember, we practice yes and no's. Yeah. Y sí, y entonces comienzas a tener más rápido este sí y este no. Y recuerde que nosotros practicamos el sí y el no. Show me, Muéstrame, give it to me. dámelo a mí. Or these were hilarious when I'd go, oh, Jesus, I don't think I have that. I don't think so. Eh, Okay, but I'll eh, look. pero estaba esto que eran divertidos y que decían, Jesús, no creo que yo tenga esto, pero bueno, déjame, voy But a mirar. all it, mirror, desires cause you tension. It's tension in your being. Pero los deseos generan tensión en tu ser. But I was willing to stand back, get out of the miracle. He shows me which one. Here's which one you need. Okay, show me. Pero yo aprendí a hacerme a un lado y dejar que Él me mostrara. And then the relish, the wanting would just start coming up. I've talked about, and some of you are probably experiencing this in the light circles. Y luego venía esa energía del gusto y quizá tú lo que puedes experimentar en los círculos de luz. Okay. And then, this wanting inner, but that is the release. It's coming into your awareness instead of being held down there and you living out of every experience of powerless. You see how you've wanted it. We've talked about this and you Y understand comienza, that in the light circles. y comienza a surgir esta energía y ustedes lo entienden porque lo pueden ver en los círculos de luz. But by following him, you there's a power that comes in your mind where you're just going, okay, are we done? Let's go, Jesus. Can I Eh, pero, el po- pero con el poder que viene de seguirlo, es como, dame Jesús, vamos Jesús. and then next wave, and next wave until nada, nothing. Do I Y, have any of that? y viene la siguiente ola, y viene la siguiente ola, entonces hasta que tú no tienes nada, no queda nada de eso. There's it's good that you develop a dialogue with him so he can show you where you kind of think these things are helpful because you need to see that you think hell is helpful. Y sí, es útil tener este diálogo con él porque es útil que él te muestre que tú crees que el infierno es útil. But the point of following is to hone your miracle work and skills so he can get you to the deepest part of your mind for healing. Y Heal esto this sirve powerlessness. para que te des cuenta que no eres impotente en tu mente, que eres poderoso. And then it's just a yawn, you just yawn out all the tension. Okay, good, all right. And you relax. Y luego tú bostezas toda esta tensión y te relajas. You get stronger, stuff comes up or pain, you just get a Jesus trained mind. That's what Y you get. luego vas a tener una mente entrenada por Jesús. So we'll go to Así que vamos a... our favorite here. There we go. Holy joyous. Vamos a nuestro gozo pleno, júbilo Okay, before we pleno. go,
I'm going to show you this before we go there. Y vamos a mostrarles esto antes de ir allá. You see this little dancing man down? I can't, I don't have a pointer. The pointer won't work. But look down here above light circles. Look at that little dancer. You see him? Y si ven este pequeño hombre ahí danzando, no tengo el apuntador para mostrarlo, no me está Okay. funcionando, pero sí lo ven que está ahí al lado de una mentalidad milagrosa. This is the miracle minded path to holy joyous. That's what that pink says right there. Y eso es lo que dice ahí, una mentalidad milagrosa para llevarnos al júbilo pleno. Okay. Jesus, how do you know what's his idea of awake, if you can call it that? You're not thinking about being awake. You're just happy. You're just happy. Tú ya no vas a tener esta idea de qué era lo del despertar, simplemente estás feliz. Holy joyous. Gozo, Okay. júbilo pleno. You get this little rocket on the inside. Okay, yeah, that does point. Okay, very Vas a good. tener este cohete en tu interior. Here's where we're headed. But Miren the aquí. ego's, this is where we're going. Aquí es a donde vamos. But the ego's going to go, oh, you got peace and you got happiness. Powerlessness is happiness. Ask Jesus if you think powerlessness is your happiness. Y pregúntenle a Jesús si ustedes creen que la impotencia es su felicidad. Why is it taking a long time for the course for so many beings? Porque está requiriendo para ciertos seres que el curso requiera tanto tiempo. Because you don't commit 100% to God. Porque tú no It's estás not comprometido 100% con Dios. say yes. Most of them have not said yes to the last unanswered question. Why am I Muchos not de, happy now? muchos de ellos no han contestado, no han dicho sí a la última pregunta aún sin responder. ¿Por qué no estoy feliz ahora? Because why am I not? Because Jesus is not guiding your miracles. Porque Jesús no está guiando tus milagros. He's got to guide the miracles until he cleans your undercarriage there, lifts the hood and cleans all the gunk out of your engine. Hasta que Jesús limpie todo esto de este motor. Okay, but then you're like a little fountain. Y así vas a ser como una pequeña fuente. So we're going to be reminded of some things that we look at because they're so important. Entonces vamos a tener unos recordatorios de algunas cosas que son muy importantes. Truth is restored to you through your desire. La verdad te es devuelta a través de tu deseo, As it was lost to you through your desire for something else. tal como la perdiste a través de tu deseo de algo más. Okay, we're remembering who knows which desires we need to look at. Who dictated the book? ¿Quién sabe los deseos que necesitamos mirar? ¿Quién dictó el curso, el libro? Let's see if I get that. Here we go. Move that up a little bit. Beep. It seems so obvious now. Parece muy obvio ahora. Why is it taking 30 years? Because you're not talking to Jesus. Porque requiere 30 años porque tú no hablas con Jesús. Do you believe that Jesus is going to write a plan that's going to take you seven lifetimes? ¿Tú crees que Jesús va a quererte 7 vidas más? No, he's not going to do that. No, Él no va a hacer eso. Jesus, am I totally capable of waking up to holy joyous in this lifetime? Yes or no? Estoy o tengo la capacidad de despertar al júbilo completo en esta vida, ¿sí o no? Do I have to die and come back later for it? ¿Tengo que morir y venir más tarde por ella?
If you're not following, you're saying you do want to die and come back later and try it again. Si tú no lo estás siguiendo, estás diciendo, voy a intentarlo nuevamente, voy a morir y voy a volver. Okay, so last week we talked about how the tiny mad idea, right? Consciousness divides itself into all these fragments. La semana pasada hablábamos de la división de la división de la conciencia, cómo se divide en todos estos fragmentos. Jesus, do I really like hiding stuff from myself, hiding the truth from myself? Jesús, ¿en verdad disfruto esconder cosas de mí mismo? That's where the self honesty needs to come. That's the choice. Every choice is I get to decide that I can hide this infinite light up here from myself and go into darkness down here. Sí, esa es la elección, de esconder esto, esta luz infinita e irme a la inconsciencia, a la oscuridad. So instead of focusing on this, like I'm going to focus on the storyline of my little life. En lugar de enfocarme en esta luz infinita, me enfoco en la historia de un pequeño yo. And I'm going to hide all these things, wrong minded. I'm going to live out of all these desires, this wrong mindedness. That's my Y, home. y voy a vivir en estos deseos de mi mente equivocada. Este es mi hogar. Okay. And then this says right here, memory of wholeness, super consciousness. I'm just going to ignore that, pretend like that's not there. Y luego voy a pretender que la memoria de la superconciencia no está ahí. Okay, if you turn your face from the sun Si tú in the miras, sky, si volteas tu cara del sol en el cielo, okay, did the sun go away or did you eh, turn your face away? ¿el sol se fue o tú giraste tu cara del sol? That's as simple as this is, really. You turn your face back toward the sun, Eh, back toward the light in you. Tú estás volteando tu cara de la luz interior en ti. But it's such a little storyline, a story. Pero ahí esta línea de vida, de historia. But let's talk about, just so there's no mistake about what Jesus is talking about that is so powerful in the Course. Miremos esto para que no nos equivoquemos de lo que Jesús enseña en el curso. The fruit of this light Los frutos de esta luz is infinite, infinite celebration of joy. es infinita celebración del júbilo o el gozo. Okay, and remember last week we talked about how there are two parts to Jesus's plan. Y recuerda que la semana pasada hablamos de que el plan de Jesús tiene dos partes. You can meditate on the holy instant and you can have a glimpse. This says a glimpse of oneness with God. You can recognize, oh my God, I'm one. Y sí, tú puedes meditar en la luz, en la conciencia de la unidad con Dios y tener There's only, vislumbres there's only de esta one. conciencia, donde damos cuenta que solo hay uno, There's just one. solo hay uno. It's a wonderful thing to see, and you may experience a lot of love. It's wonderful. Y sí, tú puedes experimentarlo y puedes experimentar todo este amor y es maravilloso. But here's where the real power of A Course in Miracles is, right on part 2. Pero aquí es donde está el poder del curso de milagros, en la parte 2. Unification of consciousness, so dissolution of the subconscious mind. Unificación de la conciencia, lo que quiere decir em, em, deshacimiento de la mente, de la inconsciencia, de la subconsciencia. And you keep polishing on those miracles until you experience the fruit of the light. Y entonces tú vas a estar puliendo estos milagros hasta que veas los frutos del júbilo.
And the ego's going to say it's not possible, this is taking forever, it's going to be sacrifice, it's going to be horrible, blah, 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 blah. Y el ego va a decir, esto es sacrificio, esto va a durar muchísimo, bla, 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 bla. And your brother is going to show you all the places where you're saying no to infinite. Thank you very much. Y tu hermano te va a mostrar dónde tú le estás diciendo no al infinito gozo y tú vas a decir muchas gracias. Okay, so we know, we talked about it last week, all these hidden desires, 400, 450 plus hidden in the basement of the subconscious mind. Y la semana pasada hablamos de estos 450 deseos escondidos bajo tu nivel de conciencia. So here's that fragmented consciousness, conscious awareness. Y aquí está el fragmento de la conciencia. Okay, that subconscious desire to deny wholeness, that's the word wholeness right there. En la subconsciencia donde está la negación de la plenitud. And of course, the glue that makes this seem real, I have a little glue thing right here, Y el pegante que hace que esto parezca real is you believe that keeping these desires secondary gain, it's heaven for you. que tú crees que mantener esta ganancia secundaria es el cielo para ti. And so we know the solution is where instead of leaving superconsciousness, you have the decision to no longer value this middle part. I'm not Eh, valuing that. y sabemos que el poder está en que nosotros no valoremos esta parte de la mitad. When you follow, because Jesus's voice comes through superconsciousness, that's where all the memory of your wholeness strength is in superconsciousness. Y cuando tú lo sigues, porque la voz de Jesús viene de la superconciencia, ahí viene tu fortaleza. Toda la fortaleza viene de la No, superconciencia. I'd rather be powerless. No, yo prefiero ser impotente. So we know, we think, oh, I'm so free. I'm so free up here in the world. Aquí en la apariencia decimos, soy tan libre, soy tan libre. But we truly have to see that we're a puppet on the strings of our unconscious. Your subconscious mind is driving every single thing you do and experience. Pero tenemos que darnos cuenta que somos marionetas de esta inconsciencia, que todo está manejado desde esta inconsciencia, you're being subconsciencia. you're being slapped around by your subconscious mind and having pain because you like it. Tú estás arrastrado por la subconsciencia y tienes este sufrimiento porque te gusta. And this is little golem right here going, my precious. All these little desires are my precious. Y vemos aquí el pequeño Golem que dice que todos estos deseos son mis preciosos. Okay, now we're coming back to this is, and we're going to see why this is important for the last unanswered question. Y vamos a volver a esto porque vamos a ver por qué esto es importante para la última pregunta aún por responder. The root of the tree of, as David said, the knowledge of good and evil, which is up here, La raíz del árbol del bien y del mal, como dice David, is desire. es el deseo. Then out of that, the next level, you get pensamientos, you get thoughts. Y luego tú en el otro nivel tienes pensamientos, Okay, you get beliefs. tienes creencias. Okay, and you get all these leaves, and these are all the branches of the tree, and you get all your stories about me. This is me, and I like the world, and all these leaves. Y todas estas ramas y hojas son la historia de el del yo, del yo. So this word right here, transcendent function, that's Carl Jung used that word.
Y esta frase de trascendencia de la conciencia es una frase de Cayón que él It's usaba, another word for a miracle, which is unification of consciousness. que es la unificación de la conciencia. It's super consciousness, you saying to yourself, knock it off, I am not valuing this in the middle. Es la superconciencia diciendo, no voy a valorar más esto de la That's mitad. all it is. Eso es todo lo que es. Okay. So this is why, and most of you know this is why you can't look, this is what the ego does. It's going to go, okay, I'm going to look at this little belief. Let's see this little leaf right here. I'm going to look at that and I'm going to get a miracle. Y esto es lo que no pueden hacer porque el ego va a decir, mira, mira este deseo, esta hoja aquí, este pequeño Okay. deseo. You know, and then I'm just going to say everything I have to say and then I'll get a miracle. Y luego decimos todo lo que hemos tenido que decir para obtener milagro. The ego is going to keep you in the leaves for a long time. El ego te va a tener en las hojas por mucho tiempo, There are so many beings that believe that emotional release is the miracle. No. porque muchos seres creen que la liberación de las emociones son el milagro y no, No. no. You do enough miracles, you will know you don't necessarily have to experience any emotions whatsoever to cut that tree off right here. Los que han trabajado en los milagros se dan cuenta que no necesitan la experiencia de las emociones, que lo pueden cortar It's, este árbol desde aquí. you may, as like a byproduct of releasing the desire or something, you may have some tears that come up, or, but you can ask Jesus, am I releasing or holding? Y puede haber cierta molestia o algunas lágrimas que surgen, pero tú tienes que preguntar, Jesús, ¿la sanación ha ocurrido? You can ask Jesus. There is nothing the ego likes better than to have you play up here and sensory experience and wander around. This is where my salvation is, and that leaf, and over to this leaf over here. Y no hay cosa que el ego más le guste. Pueden preguntarle a Jesús, el ego va a tener diciendo, mira, mi salvación está en esta hoja o en esta otra. So if we know you just cut down the tree right here, why not cut down the tree Y si nosotros sabemos esto, ¿por qué no cortar el árbol desde la raíz, desde and aquí, get it done? y, y hacerlo simplemente? Because I love my forest of delusion. Porque me encanta el engaño, la ilusión. I know what I'm doing. I did this myself, so I can say it. Yo me lo hice a mí misma, así que lo puedo decir. I knew beliefs change, so I'll just change that belief and this belief and just do some hedge trimming. Y simplemente yo creía que se podía sanar esta creencia, esta creencia. Okay, that's fine. 30 years. Go ahead, have it. Entonces, eso está bien, 30 años. ¿Eso es lo que quieres? Tenlo. Beings in spiritual community. I've been in here for 12 years. How come I'm not? Personas en grupos espirituales. He estado aquí 20 años y ¿por qué todavía surge esto? How come I'm still mind wandering? ¿Cómo aún puedo estar See divagando all this mentalmente noise. con todo este Because ruido? the noise in your mind comes right here from this deseo. Este ruido en tu mente viene de esto aquí, el deseo. Okay? That's where all this noise, if you're finding yourself mind wandering, Jesus, can I look at whatever the desire is that's building my tree of mind wandering? Este, todo este ruido, le podemos decir a Jesús, ¿puedo cortar todo este ruido mirando el deseo?
Jesus, I love my tree. It's so beautiful. Look at this thought soup. That's what this says, thought soup. Look at all this. There's so many good thoughts in here. Y decimos, Jesús, me encanta mi árbol. Es una sopa de deseo, de pensamientos, me encanta. Heaven equal your powerlessness. You believe powerlessness and helplessness is your heaven. Here's your heaven up in the bush. ¿Tú crees que tu cielo es la impotencia y la desesperanza? ¿Tú crees This que is me amor. Powerlessness is my love. It's a love affair with all the leaves. es una historia de amor con todas estas hojas? And the ego is going to do everything it can to keep you in the leaves, in the Y bush. el ego va a hacer todo para mantenerte en las hojas, en You'll los just arbustos, en el you arbusto. just start seeing the truth and it'll come up to the top. Look at that. That is a gorgeous leaf. Look at that leaf. Y el ego va a decir, mira esa hoja, esa hermosa hoja. Oh, don't cut this beautiful tree down. No cortes, por favor, este árbol. Okay, keep it. Keep it. Ok, está bien, manténlo, manténlo. And as soon as you start looking, Y ahí it's going to start inmediatamente comienzas a mirar it's going to start, don't look. And all the rage and the anger comes up. You're going to y, die if you look. te va a decir, no mires, no mires, porque va a surgir toda la rabia. You're going to die if you look. Tú vas a morir si miras. Yeah. Okay. That's what it's going to say. And if you're going to believe it or you're going to decide to say, no, I'm not going to believe that. Entonces, ¿tú lo vas a creer o vas a decir, no voy a creer eso? Not following is agreeing that these leaves are your happiness. No seguirlo es estar de acuerdo que estas hojas son tu felicidad. And you don't see that you're powerful enough to transcend this unless you follow. This is following. Y no te vas a dar cuenta que eres poderoso para trascenderlas. And until you can get to the point where you're just going to say, I'm going to chop every tree in my mind that's causing me hell. Hasta que llegues al punto que dices, voy a cortar todos los árboles que me están causando a mí infierno. Jesus, I'm going to partner with you and I'm going to take every hell tree out of my mind Voy a with you. trabajar contigo y voy a cortar todos los árboles, Jesús. And then you're going to, along the way, with you developing this following and doing the miracles and the last unanswered question, this becomes paramount to your happiness. Y cuando tengas what is paramount? What is This it? right here, NOD miracles. I'm going to tell you what that means. Ah, ok. Bueno, y si logras esto de contestar la última pregunta no contestada, vamos a decirte a dónde te va a llevar. Te voy a decir qué significa es D-O-D, N-O-D, No, no order of difficulty of miracles. no grado de dificultad en los milagros. You're going to see your mind gets more and more decisive to chop those trees out at the root. Vas a darte cuenta y vas a ser más decidido, determinado a cortar estos árboles de raíz. And it's fine at the beginning. A Course in Miracles, what he does is he goes, you think all these leaves are your good leaves up here. Y el curso te dice que tú crees que todas estas hojas son buenas hojas aquí en la parte But superior. he's giving you leaves
which are thoughts of God that are going to point to get yourself down here and cut that tree down. Pero Él te está dando unas hojas, unos pensamientos de Dios para que vayas profundamente y cortes el árbol de raíz. But if you don't follow, you will never transcend this little fire. You're going to die. You're going to get angry. This is rage. All that protects you from seeing the truth. Pero sin seguirlo suficientemente no vas a trascender este fuego y es de esta rabia que es en contra tuya. And you'll get, you'll be looking less under, and you'll kind of, Jesus, you're not helping me, blah, blah, blah. But you get back into that I'm no order, difficulty of miracles, and you chop everyone down. Pero si vas a decir, eh, sorry, I lost the idea. Chop Could you repeat it? with Jesus. You join with them and you say, I'm Sí. not tolerating it. Y tú entonces te unes con Jesús y dices, no voy a tolerar esto. You are infinite, Tú eres infinito and the number of desires is finite. y el número de deseos es finito. There are only so many trees of hell in that forest. Y hay unos pocos árboles de estos toda en la selva. But you're living underneath the tree is blocking the light from your mind, the joy from your mind, each one of these trees. Pero estarte en las hojas, en los árboles, es bloquear la luz de Dios en ti. The only way is to say no to the ego and accept your power. La única forma es decirle no al ego y aceptar tu poder. And how do you do that? ¿Y cómo haces esto? You accept the assignments he gives you because he optimizes miracle working for you that way. Eh, lo sigues para optimizar los milagros, porque Él optimiza los milagros de esa manera. And your assignments will be brothers that he assigns you. And the ego's going to hate that. Y con los hermanos que Él te dé, y el ego va a odiar eso. Okay? Because your brother is bringing before you every single leaf and trunk and all the ways, all the trees that you have in your mind. Your brother's going to show you where those are. Y porque tu hermano te va a traer todos los árboles que tú tienes en tu mente. And then you join with Jesus and you hack those things down with a miracle. Y luego te unes con Jesús y los cortas con milagros. Until you ultimately say no, Hasta to the que en ego, últimas digas no al ego. which is yes to the last unanswered question. Lo que significa decir sí a la última pregunta aún sin responder. And that is saying to Jesus, I am giving my mind over to you to completely heal, help me completely heal it. Eso significa decir, te entrego 100% mi mente a ti para que me la ayudes a Because sanar completamente. before that, you're giving him branches. Okay, Jesus, I'll let you clip that branch. Sí, porque antes de eso simplemente tú le estás dando ramas. Sí, Jesús, corta esa rama. I'll let you kind of do a little hedge trimming along the top, Sí, es como te permito que hagas un corte en la parte superior. Why is the last unanswered question so important? Porque la última pregunta aún sin respuesta es tan importante. Because that is where the real partnership and the real deep healing to really start cleaning out the hell closet begins. Porque ahí es donde comienza la sanación y It's where you become undivided. You're holy. I am holy. All of me is in to clean out the garbage in my subconscious mind with Jesus.
Es donde tú ya no estás dividido y miras y limpias toda la basura con Jesús del, del There is jardín. a lot of looking that needs to be done. It'll take a while, Y se requiere mucho mirar y eso requiere un tiempo. but it's going to be a heck of, it's not going to take you 40 years if you're full in. Pero no te va a requerir 40 años si tú estás completamente en ello. You are infinite, desires are finite. Tú eres infinito, los deseos son finitos. And all of a sudden, you know, as that unconscious content starts releasing, Y luego este contenido subconsciente comienza a ser liberado. if you're hedge trimming, it isn't, you're not going to, you might get joy every now and then. Pero si no es así, vas a tener gozo o algunos momentos y otros no. Any amount of miracles is a good thing, Una gran cantidad de milagros es una buena cosa, but it's got to go if you want the big kahuna happiness. pero vas a tener que seguir si tú quieres el gran cojuna de la felicidad. See, and without following your mind, you're protecting, you're saying, I'm keeping my tree, I'm keeping hell. That's more valuable than infinite, chopping down the bushes. Porque lo contrario estás diciendo, repeat that. The keeping the trees to block the light from block, you can't see any sunshine, keeping the trees. Si te mantienes en los árboles no vas a poder ver el sol naciente. And you're saying the darkness, the shade of the blocking the light from my mind is just more valuable to me. Y decimos que la sombra de bloquear de la felicidad, de bloquear la felicidad es más importante para mí. And then you'll be saying, I'll just sit here in the dark and suffer. Nobody loves me. Y decimos, me siento Yes. en la oscuridad y nadie me ama en las And sombras. if you want to see the sun, you chop the trees down. Pero si tú quieres ver el sol, vas a tener que cortar los árboles. Holy joyous. Gozo pleno, júbilo pleno. Amen, Jesus. Amén, Jesús. So much joy. I mean, it's fountain, infinite. Yay. Whew. Hay mucho gozo, mucho júbilo infinito. But as Jesus said, when we talked about for holy joyous last week, it has to be 100% in. It can't be some little scrap going, well, I keep a few trees and bushes. All of this has to go. Sí, y como lo dijimos la semana pasada, tenemos que cortar todos estos árboles The ego, para que haya júbilo pleno. it's an exception machine. It's going to go, oh, this little twig here, no, that's all right. You can no exceptions. El ego es una máquina de excepciones. Dice, no, esta pequeña molestia aquí. No, pueden haber excepciones. Did God make an exception and go, okay, everybody's holy but you? Dios hace excepciones. Dios dice, todos son santos excepto tú. He made you one thing, holy, whole, and complete. Él hizo una sola cosa, pleno, santo y completo. You just have to say, look, I'm walking out of the forest of delusion. Y simplemente decimos, voy a caminar lejos, aparte de la selva de la ilusión. But it's been so dark in that forest, it takes you a little time to get your eyes adjusted to the light. And that's why he's going to help you one step at a time. Y vas a ver que va a requerir un tiempo para que te acostumbres a esta luz porque has estado mucho tiempo en la oscuridad. It's a fabulous, it's unspeakable curriculum. Es fabuloso, es un plan de estudios espectacular. But because of the interpretive function in consciousness, how it likes to interpret things, Pero por la función interpretativa de la conciencia que le gusta interpretar las cosas,
You're going to interpret it like you're going to hell. Just Tú lo vas a as- interpretar como si estuvieras yendo al infierno. you just have to say no. You can learn. You're powerful. You are infinitely powerful. Pero tú tienes que darte cuenta que puedes decir no, porque tú eres infinitamente poderoso. Jesus will not treat you like you're weak ever. Jesús nunca te va a tratar a ti como si fueras impotente, nunca. I mean, it's so worth it. But it takes that trust. You got to stay in that trust. Vale la pena, pero te tienes que mantener And get your dialogue going with him. y mantener este diálogo con él. You know, in the light circles, you're starting with yes and no. En los círculos de luz tú comienzas con los sí y los nos. But you have to transcend that, you know, I'm afraid of what he's going to say. You got to say, no, I'm not going to listen to that. Y vas a tener miedo de lo que tenga que decir, pero vas a decir, no, no voy a escuchar eso. The ego's going to go, I'm afraid of what he's going to tell me to do. El ego va a decir, yo tengo miedo de lo que me vaya a decir que debo hacer. You got to say no to that too. Tú vas a tener que decir no a eso también. And demand to have dialogue with him. Go, I don't care. It's yours, you know, but Y, that dem- dialogue is essential. y demandar este diálogo con él es tuyo, porque este diálogo es esencial. You have a role in the atonement that I will dictate to you. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. How's he going to dictate your role unless you talk to him? ¿Cómo él va a dictar este rol a menos de que tú hables con él? Ask me which miracles to perform. Pregúntame qué milagros llevar a cabo. How are you going to know which miracles perform unless you talk? Ask me. Eh, mm, Me? Ask me. ¿Cómo vas a saber qué milagros debes llevar a cabo si no hablas con él? Si él dice, pregúntame a mí qué milagros llevar a cabo. How is he going to tell you which miracles if you don't talk to him? ¿Cómo te va a decir qué milagros llevar a cabo si no hablas con él? I will tell you everything you need to know. Yo te diré todo lo que necesitas saber. How is he going to tell you everything you need to tell you if you don't talk to him? ¿Cómo él te va a decir todo lo que necesitas saber si no hablas con él? I will tell you where to go, what Yo to te do, what to diré say. dónde ir, qué decir, qué hacer. How are you going to know what to say unless you hear him telling you what to say? ¿Y cómo vas a decir lo que él te dice a menos de que lo escuches? You know, yeah, don't underestimate how much the ego does no intention of talking to the voice for God. No subestimen cuánto el ego no quiere que tú hables con Dios. I've showed this before. This is the keys to the center. That's our key pile. Sí, esto lo he mostrado ya varias veces. Estas son las llaves del centro. Este es el manojo de llaves del centro. So if somebody says, okay, the key to heaven is somewhere in there. Si alguien dice, la llave del cielo está ahí en alguna parte. The key to heaven's in there. Okay, now go ahead, get in there and find it. Y te dice, ve allá y encuéntrala. Or you can go to Jesus and say, which key here goes in which door to get me into heaven faster? Pero si tenemos a Jesús y le decimos, Jesús, ¿qué llave va con cada puerta que me lleve al cielo de manera más rápida? And then the ego screams, oh my gosh, you know, it's just horrible. Pero el ego grita y dice, no, oh Dios santo, esto es horrible.
If he shows you the key to get to heaven, you're going to go to hell. Pero él te está mostrando, si él te muestra las llaves del cielo, te va a decir que son las llaves del infierno. Oh my gosh, he's the way out. It's your voice. Everybody argues, is it the Holy Spirit? Is it Jesus? You're talking to your duality if you're talking to Jesus. Y sí, y hay estos argumentos de si es Jesús o el Espíritu Santo, que hay dualidad si estás hablando con Jesús. That'll be the best voice you've ever spoken to. You talking to people all the time, which is duality. It's just Es ridiculous. la mejor voz con la cual hablar, pero tú estás hablando con muchas personas y eso es dualidad también. It's only a symbol that points you that there's only one. I and the Y Father are one. es simplemente un símbolo que te apunta de que el Padre y yo somos uno. El Padre y yo Until somos you, uno. when you have that experience, I love people argue over. I was talking to Jesus. Let me tell you, Pero las personas discuten acerca de esto. Déjeme decirles, at the point where He helps you purify your mind to the point where one thought about talking to Him is infinite joy. It's like cuando tienes, llegas al punto donde hablar con Él es este gozo infinito, when you realize that that voice is the reminder of God in you, infinite love within you. That's what that's for. cuando te das cuenta que es el recordatorio de esta luz infinita en tu interior, que es el recordatorio de Dios. This is why the ego fights that. It doesn't want that. It doesn't want to experience joy. So it fight. I can't hear the voice. I don't want to hear the voice. Y eso es contra lo que el ego pelea. No quiero escuchar la voz, no quiero seguir la voz. In the Course, he says, if you do not hear the voice for God, it's because you do not want to. En el curso dice que si no escuchas la voz es porque tú no quieres escucharla. That is your voice that remembers God within you. Get to friend that thing. Em, Esa es la voz que te recuerda tu unidad con Dios. Hazla tu amigo. Until the point where you just ask one question, it's like infinite love, infinite reminder of infinite love. Hasta el punto donde hay una sola pregunta, este recordatorio del amor infinito. It takes you right to the celebration of all that you are. What could be a better deal than that? Que te lleva a la celebración de todo lo que tú eres. ¿Qué mejor negocio puede haber? You know, it's not like you're sitting there thinking, oh, there's more than two or there's one, or God's not thinking about there being one. Y no es que tú estés sentado pensando hay uno o hay dos. No, Dios no piensa en esto. No, you're too busy in Holy Communion. You're not thinking about that. You just Tú estás demasiado ocupado en la Santa Comunión. No estás pensando en eso. that's all ego interpretation about what one is and what duality is and what two. That's why Jesus says, holy joyous. That's your test. That's your acid test. Y sorry, Kay, repeat the idea. The test, the gold standard. Eh, Did la, Jesus' la, plan for the atonement in this world? el test final, el test para darnos cuenta de que hemos superado el mundo es Holy joyous. júbilo total. No, I'm one. No, holy joyous. No, soy uno. No, es júbilo pleno. You're settling for scraps, seeing you're one. That's not difficult. Tú lo estás cambiando por cosas mínimas. But fully clearing out the closets of subconscious denials of God, then you're in Pero, the fruit of the light. pero cuando tú
clarificas estos contenidos subconscientes, tú estás en la luz. Oh my God, talk to Jesus. That's all I can say. Eso, Okay. eso es lo único que puedo decir. Hablen con Jesús. So if any of the beloveds obviously have questions, you want to talk about what Jesus is telling you, I love hearing it. Y Whatever ya si hay, si alguno de los amados quiere hacer preguntas o hablar acerca beloveds can de hear lo que talk es el about their ejercicio, little talking to Jesus about the last unanswered question. o si quieren hablar de la última pregunta aún sin respuesta, What could be better than having him explain the course to you line by line? You know? ¿qué mejor podemos hacer que tenerlo a él para que nos explique el curso uno a uno? That's what he's here for. That is the purpose of the blue book. Ese es por lo que él está aquí. Ese es el propósito del libro azul. You can take notes. This is a Course in Miracles. Take notes. Y que tú puedes tomar notas como este es un curso de milagros, toma notas. Okay, preguntas, questions, observations about God. Just Muji would say that, just set your dial to infinite and stay there. Moji diría, alinea tu dial con el infinito y mantente ahí. Oh boy. Okay. We have a customer. We have a God customer. Here he comes. Aquí tenemos un cliente de Dios. Y vamos. Hola, everyone. Hola a todos. So I've been hearing Cay talk about the last unanswered question for over a year. He estado escuchando a Kay hablar de la última pregunta aún sin responder por más de un año. And basically saying this decision has to be made. I have to say yes in order to allow my mind to go further. Y básicamente es que tengo que decir sí para que mi mente pueda ir más lejos. So I've been aware that it's something that I've needed to do. Y soy consciente de que yo necesito hacer algo. So actually it was last week I was talking with Maria. Y en verdad la semana pasada estábamos hablando con María. And she just shared with me that when she is looking at a desire, Y ella me compartió que cuando ella está mirando un deseo, that she just gives it over to Jesus, her mind, que ella le da la mente a Jesús and says, I give you 100% access to my mind. y le dice, te doy acceso completo a mi mente. I give you my voice and my words. Te doy mi voz y mis palabras. I give you everything that I think I own. Te doy todo lo que yo creo que tengo. And I'm willing to do whatever you tell me. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas que debo hacer. And so I've been doing that as well since then. Y yo también he estado haciendo eso desde ese momento. I just felt, well, actually, I was on the fence for quite a while. Y en verdad estuve en modo defensivo por un tiempo. And
last week I watched a video of another brother in a different community, Y la semana pasada vi un video de un compañero de otra comunidad. he's been there at least 12 years, Y él ha estado ahí al menos unos 12 años. and he basically was praying, how can I become joyous all the time? I don't know. Él estaba orando cómo volverse gozoso plenamente todo el tiempo, porque él no sabía. Just that hit me and it pushed me right off the fence. Y eso me empujó y me sacó de las defensas. Because I know that what Jesus has taught Cay here for all of us Y lo que Jesús le dijo a Kay para todos nosotros is the way to get to the root of the problem, the root of the tree. es que tenemos que ir a la raíz del árbol. It's like when somebody has an illness, they get sick. Es como cuando alguien tiene una enfermedad, Whether it's a cold or the flu or a disease. no importa si es un resfriado, una gripa o una enfermedad. Doctors love using drugs to treat the symptom. Los doctores te llevan a cuidar los síntomas, a sanar los síntomas. And it's the same thing here. Well, I mean, you have to go to the source of the problem in order to heal it. Y lo mismo es aquí, tenemos que ir a la raíz del problema para resolverla. It's the same thing when emotions come up and there's upset. Y así mismo pasa cuando las emociones y las molestias surgen. The only way to heal it is to go to the source, and that's the desire. La única manera de sanarlo es ir a la raíz y eso es el deseo. And the only one who knows what desires to look at is Jesus. Y el único que sabe qué deseos mirar es Jesús. So when I saw this video of my friend saying he's praying, how can I be happier all the time? Y cuando yo vi el video de mi amigo diciendo, ¿cómo puedo ser feliz todo el tiempo? Podemos ser gozoso todo el tiempo. It just gave me clarity and determination to say, you know what we have here is priceless. Me dio convencimiento de que lo que tenemos aquí no tiene precio. So I've been saying to Jesus, you know, I'm yours, use me for the healing of the whole. Y yo le estaba diciendo a Jesús, yo soy tuyo, úsame para la sanación del todo. And I have no idea what it's going to look like or how it's going to work. Y no sé, no tengo ni idea cómo va a funcionar, cómo va a aparecer esto. But I'm saying, show me everything I need to see in my mind. Pero le estoy diciendo, muéstrame todo lo que tengo que ver en mi mente. So yesterday Así que ayer we got to go see a movie. fuimos a ver una película. It was the most grotesque and disgusting movie. Fue la película más grotesca y desagradable película. The most disturbing movie I've ever seen. Es la película más horrible que haya visto. And I won't tell you the name because I don't want to spoil it for you. No les voy a dar el nombre porque no les quiero dañar la película. But through much of the movie, I had to close my eyes. Por gran parte de la película no pude abrir ni los ojos. And I knew in my mind that it was coming from my mind. Pero yo sabía en mi mente que esto estaba viniendo de mi mente.
I asked for it, and Jesus is showing me this is what's in your mind. Yo pedí y Jesús me está mostrando lo que está en mi mente. And all needs to be forgiven. Y todo eso tiene que ser perdonado. And it was, yeah, it was pretty amazing to see that and realize that I asked to see it. Y es impresionante ver que en lo que vi y que yo había pedido verlo. And Jesus says, just keep looking at what I bring to you. Look at it with me and let me interpret it for you. Y Jesús me dice, sigue mirando lo que te estoy mostrando y déjame que a mí que yo interprete por ti. And this is what it's going to take to heal the mind. Y eso es lo que se va a requerir para la sanación de la mente. So yeah, I definitely didn't see that coming yesterday. Y definitivamente yo no vi eso ayer. But I can see that, yeah, I have to do this, and I have to do it with him in order to get through it. Pero me doy cuenta que tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto con él para la sanación. And of course, my mighty companions here are having amazing insights and experiences as well. Pero aquí los compañeros poderosos han tenido grandes descubrimientos con esto. Yeah, and everything, all of it is helping me to stay focused and stay determined. Y todos ellos me muestran cómo estar enfocado y seguir determinado. Which is why I'm grateful I'm here. Por eso es lo que estoy agradecido de estar aquí. So that's it. Gracias, Eso. amigos. Thank you, David. Gracias, Yeah, David. it's really about guidance in the willingness. En verdad todo esto es guía y voluntad. And to see all the things that he would show us that we would turn away from in the world. Y ver todas las cosas que nos muestra de las cuales nosotros evitamos en el mundo. It's so extraordinary that he gives you assignments that are going to make that if you choose to, they don't make you do anything, but they offer the greatest miracle opportunities for you. Él te da oportunidades, las mejores oportunidades para ti, para Makes despertar. I feel so humbled by that right now. Y me siento muy humilde por eso ahora mismo. And you have to say no to the evil. He's about saving you time to know yourself as God made you. Él te está ayudando a ahorrar tiempo para darte cuenta de quién eres, como Dios te creó. Well, it takes just the course tells you it takes trust, it takes determination, it takes more courage. Y el curso te lo dice, requiere más confianza, más determinación, más coraje. But when you really see what he's doing for you in terms of he's really setting you up to know God. Pero cuando te das cuenta de lo que Él está haciendo por ti, Él realmente te está llevando a conocer a Dios. We've called him to us to help us. We just have to say yes to what he's offering. Nosotros lo llamamos a Él para que nos ayudara. Por eso debemos decirle sí a lo que Él nos ofrece. The challenge is that interpretive function in consciousness comes in so quickly. It is going to tell you for sure you're going to heaven right when you're going to hell right when you're marching into heaven. Pero porque el ego, la interpretación del ego te va a decir que estás yendo al infierno cuando en verdad estás marchando hacia el cielo. I'm talking to Jesus. I'm going, yeah. So the hardest thing to do is to turn over all interpretation of you. Sí, le estoy diciendo a Jesús que lo más difícil es entregarle la interpretación a Él. Y Él dice, Yeah, he's the best deal going.
Él es el mejor asunto que puede estar. A ver, For me, it worked for me, so all right, you el know. mejor negocio Not me as a person, but the que one, funciona para mí. the part of myself that said I got to know, I have to know God. When you have to know something, you will make it will happen for you. If you want to Cuando, know God. cuando tú llegas al punto de que dices, tengo que hacer esto, ahí vas a poder conocer a Dios. Yeah, one thing he's helping me with Algo con lo que Él me está ayudando is just seeing that the means is given. es ver el significado que se está dando. So it's not like something I have to get. No es algo que tengo que obtener, los medios que se me están dando. So I can rest in that Así que puedo descansar en ello. and see, and I am also seeing how it's like a desire to know God. Sí, es ver qué es el deseo de conocer a Dios, It just takes all my focus que requiere toda mi foco, so that it can be the single pointed desire for God. que me apunte solo a un deseo, el deseo por Dios. And that's just the trust in the voice, Y la confianza en la voz, that it is my voice. que es mi voz. And yeah, like I think that one of the most important things Y una de las cosas más importantes right now is that challenge of handing over the interpretation of everything to Him. es entregarle, lo importante es entregarle toda la interpretación a Él. But I do trust Y yo confío that He's rearranging everything for me, que Él está reorganizando todo para mí, so that it can be quick así que de manera que sea rápido and oh yeah. There's y something sí, hay algo más. yeah, just seeing the looking directly at the desire to have a subconscious. Y mirar directamente el deseo de que está en el subconsciente. Yeah, I guess that's something I need to look at some more. Y me parece que eso es algo que tengo que mirar más profundo. But I'll be looking at like the powerlessness as my happiness. Estoy mirando de que el deseo de creer que la impotencia de ahí viene toda mi felicidad. And following through, Y seguirlo, taking it all the way
to when he says, I get that, I get that confirmation, learning to get that confirmation from him. He aprendido a tener esa confirmación de él, de seguirlo todo el camino hasta que tenga esta confirmación. Gracias. Thank you, Renee. Gracias, René. Yeah, it's very deep devotion. It takes a lot of looking. It just does. It's just a lot of looking. Se requiere mucha devoción y se requiere mucho, mucho mirar. You ask him what desire is, he'll give it to you, and then you just, all right, Jesus, I'm not going to value this anymore, and don't value it. Él te da un deseo, entonces tú lo miras y dices, no voy a valorarlo nunca más. So, Maria, do you want to share anything on what Jesus was telling you about the last unanswered question? ¿Quieres compartir algo, María, de lo que Jesús te ha dicho de la última pregunta aún sin responder? I don't remember now. I will share. Okay. No, no lo recuerdo ahora, les estoy diciendo que me dice que quiere, la verdad, tengo la mente en blanco. First, I read again the part of the last unanswered question because we have this topic today, and was like now everything makes sense for me. I don't know, but it's so deep, all this idea of about the last unanswered question. So something that was so clear was when he asked, he says something like, "Do you do you not see that all your misery come from the strange belief that you are powerless?" I'm going to say this in Spanish. Estaba compartiéndoles que pues leí esto como parte de de que hoy vamos a hablar de este tema y todo tiene sentido, está cobrando mucho sentido todo. Y hubo una parte de la lectura que me impresionó, donde dice, ¿no te das cuenta de que todo el sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Y definitivamente me doy cuenta del juego, me doy cuenta del juego de la impotencia. And I can see the play of powerlessness, how much I love to feel powerlessness, but also I can see that it's just a decision. And it's the same energy that I need to say no, it's the same energy to say yes. So there is no difficulty in miracles. So it's the same thing. Just I have to make it. And I was working today with him about to be decisive, to accept my power. Today, when I was working on the desire for control, and I felt the power. I can see that it's real, that I have it, that it's just that I don't want, but I have it, and I can use it when I choose to use it, and I have the power also to choose the power. Y también les decía que con esto me he dado cuenta que tengo el poder de decir de decir sí, de decir no, pero también tengo la misma energía que se requiere para eso, es la misma energía que se requiere para decir no, es la misma energía que se requiere para decir sí. Y que tengo ese poder de hacerlo. Y hoy me daba cuenta cuando estaba mirando con Jesús el deseo de control y acudí a ese poder y sentí ese poder y me di cuenta que tengo ese poder. Sí.
I think that's all. It's a lot. It's the fruit of all the looking, because you have to stand into it with Jesus long enough for you to see it's no small thing that you've seen. Y sí, es el fruto del mirar, porque te das cuenta de eh, que no es una cosa pequeña, es una cosa importante. This is what the ego wants to cover up, that it's the power of your decision. It's a huge seeing. This is huge. Y esto es lo que el ego quiere ocultar, el poder de tu decisión, y es algo gigante. And I tell everyone, when you see something really profound, the ego, it can come in the next day and you can feel like you get the tar beaten out of you. Y cuando se te muestra algo, el ego el otro día va a querer como aparecer muy fuerte. But you see, from all this looking, you see your mind's stronger and you can say no to that. Pero con toda esta mirada te das cuenta que tu mente es fuerte y que eres capaz de mirarlo. It is exactly, boy, when you start getting this last unanswered question, you're getting in the God lane. Y sí, cuando tú comienzas a contestar esta pregunta, estás en la línea de Dios. You know, En when los, you en let him show la, you, so- oh, you're letting him show you that you really love powerlessness. This is profound. It's really, it goes to the real heart of A Course in Miracles when you start seeing this. y sí, te muestra cómo te encanta la impotencia. Y hacer esto es ir al corazón del curso. Because it's like your mind clicks into responsibility for your mind and your decisions to give yourself heaven or hell. Y sí, te lleva al poder en tu mente de la decisión de darte a ti mismo cielo o infierno. And it just really opens up, this is going to open up that deepening relationship and trusting Jesus. Y abre esta posibilidad de trabajar y confiar en Jesús. You know, and he delivers you a desire, and you're just like, let's go, Jesus. You can put your foot on the pedal and go. Y si Él te da un deseo, tú puedes poner el pie en el pedal e ir. You know, that dialogue is everything. You know, the beings here really devote themselves to having the dialogue with Jesus, and she's conversing with him, so these things are detonating on the inside. Y está este diálogo con Él y con ver que con este diálogo permites que todo esto detone en tu interior. He's coaching her on the last unanswered question. Who's better to do that? Él la está entrenando en la última pregunta aún por responder. ¿Quién lo puede hacer mejor que Él? But this is available to every ACIM student that wants this kind of direct coaching. Pero esto está disponible para todos los estudiantes de un curso que quieran su entrenamiento. This is what the ego avoids. It wants to share quotes. It wants to talk about the course. Y esto es lo que los estudiantes quieren, el ego quiere hacer, hablar del curso, hablar de las citas del curso. Your number one priority has to be, I am going to hear that voice and I'm going to have a conversation with it so he can coach me out of this hell. Y tu prioridad tiene que ser tener un entrenamiento directo con él para que él te saque del infierno. You won't have to worry about what a single word or concept of A Course in Miracles means because he's going to explain it to you directly. Y no vas a tener que preocuparte por ninguna cita del curso porque él te lo va a decir lo que significa. And he's going to present for you the ideal miracle opportunities so you experience the Course. You're the walking experience of the Course, wholly joyous on the inside. Y así vas a ser una fuente de felicidad, de caminante. But, you know, it's like Renee says,
it's giving over those interpretations and not holding them on with your bony fingers, you know? Es darle las interpretaciones a él, como decía René, y no agarrarte Yeah. de It los loves that. It con las loves uñas, that. porque él ama eso. It's gonna hang on. There she goes. Thank you, Maria. It's beautiful. It's really beautiful. Oh my Gracias, God. María, es look muy here. hermoso, muy hermoso. When you're getting the inside scoop from Jesus, and all Cuando, of you can do it. cuando tú It- tienes esto directamente de Jesús, todos lo podemos hacer. There is no exception. No hay excepciones. So all we're doing is we're a bunch of Jesuses coming together, get that course curriculum till we're shiny and we're just sitting here like rockets of God. Es llevar este plan de estudios hasta que seamos un cohete. But just stand into the fire. Ego's gonna it's a beast under there. Just say no. We're going. Eh, Let's go. y simplemente ver que profundamente el ego es una bestia, pero permitir. Get that engine, get your foot on the pedal, get the dialogue, and go. Es prende los motores, mantén este diálogo y vamos. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way.